Hello. In the last class, we discussed the Bronsted-Lowry theory of acids and bases and the theory of conjugate acid-base pairs. Now, conjugate acid-base pairs ante important concept. Exam point of view lo bits adugutadu. Just for revision, conjugate acids and bases mean that two acid and base pairs, two elements in an acid-base pair, are known as conjugate acids and bases if they differ only by one H plus. And we also know the technique to find conjugate acid for a given base and a conjugate base for a given acid. A small review is HX, which is an acid, and we are asked to find the base of HX, conjugate base of HX. We'll remove one H plus because HX we know will act as acid. మనం కాంజుగేట్ బేస్ ఫైండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి హెచ్ఎక్స్ అనేది యాసిడ్లో యాక్ట్ అవ్వాలి. హెచ్ఎక్స్ యాసిడ్లో యాక్ట్ అవుతుందంటే బ్రాన్స్టెడ్-లవ్రీ థియరీ అకార్డింగ్ హెచ్ ప్లస్ తీసేయాలి. హెచ్ ప్లస్ తీసేస్తే ఎక్స్ మైనస్ మిగులుతుంది. సో ఎక్స్ మైనస్ మన కాంజుగేట్ బేస్. దిస్ పాయింట్. సిమిలర్లీ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్లో H2SO4 యాసిడ్ హ్యాస్ కాంజుగేట్ బేస్ HSO4 మైనస్. HSO4 మైనస్ కాంజుగేట్ బేస్ ఇస్ SO4 మైనస్ 2. NH3HNO3 and other examples discuss చేసాం. Limitations also we discussed of Bronsted-Lowry theory. Today we'll talk about Lewis theory of acids and bases. This was a very important theory in establishing the difference between acids and bases and the classification of chemical substances. Lewis theory of acids and bases. Now, Lewis dot structures, which you must have learned in your 10th or 9th class. An example is N2, N, one bond, one bond, one bond. So triple bond, one lone pair, one lone pair. This is the Lewis dot structure. Now, this person who proposed this Lewis theory of acids on bases also based acid-base theory on his main theory of valency. Lewis dot structures లో మనం valency of an atom వాడి బాండ్స్ క్రియేట్ చేసి వ్యాలెన్సీని సాటిస్ఫై చేస్తాం. Valency. This is the main focus of Lewis theory. Lewis థియరీలో ఏమంటాడంటే a substance acts as acid to satisfy its valency. Similarly, another substance acts as base to satisfy its valency. ఎలాగ వ్యాలెన్సీ సాటిస్ఫై చేస్తుందో అదే డిఫరెన్షియేట్ చేస్తుంది యాసిడ్ బేస్ మధ్య. అకార్డింగ్ టు లూయిస్ థియరీ, యాసిడ్ అంటే a chemical species, chemical substance that can accept a pair of electrons and form a coordinate covalent bond. అంటే ఒక యాసిడ్ తీసుకుంటే, లెట్స్ సే ఏ అనేది యాసిడ్ తీసుకుంటే, ఒక లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వేరే సబ్స్టెన్స్ బి నుంచి యాక్సెప్ట్ చేసి ఒక కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్, దిస్ ఈజ్ అ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్, ఫామ్ చేస్తే ఏని యాసిడ్ అంటాం. ఇక్కడ ఏకి ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది కాబట్టి ఏలో ఎలక్ట్రాన్ సరిపోలే, ఆక్టెట్ ఫిల్ అవ్వలే. అదే కదా వ్యాలెన్సీ థియరీ. నియరెస్ట్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్కి రీచ్ అవ్వాలనుకుంటే ఏలో ఇనఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేకపోవడం వల్ల నియరెస్ట్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ రీచ్ అవ్వడానికి లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వేరే సబ్స్టెన్స్ నుంచి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ లూయిస్ థియరీ అంటది ఏ అనేది ఒక యాసిడ్. ఇది డెఫినేషన్ ఆఫ్ యాసిడ్. యాక్సెప్ట్స్
లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇప్పుడు బ్రాన్స్టెడ్ థియరీ చూస్తే యాసిడ్ అనేది డొనేట్స్ హెచ్ ప్లస్, లూయిస్ థియరీ ప్రకారంగా యాక్సెప్ట్స్ లోన్ పేర్. సో హెచ్ ప్లస్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్, హెచ్ ప్లస్ పాజిటివ్ చార్జ్, ఎలక్ట్రాన్స్ నెగటివ్ చార్జ్. సో ఇన్ అ వే వీ కెన్ రిమెంబర్ యాసిడ్ అకార్డింగ్ టు లూయిస్ థియరీ. ఎలా గుర్తించుకోవచ్చు అంటే, బ్రాన్స్టెడ్ థియరీలో యాసిడ్ హెచ్ ప్లస్ డొనేట్ చేస్తే యాసిడ్ అవుద్ది. ఆ సబ్స్టెన్స్ విచ్ డొనేట్స్ హెచ్ ప్లస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ యాసిడ్. హియర్ ఇన్ లూయిస్ థియరీ ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఎలక్ట్రాన్స్తో అవుద్ది. ఎలక్ట్రాన్స్ ఆపోజిట్ నేచర్ కదా హెచ్ ప్లస్కి, పాజిటివ్ ఛార్జ్కి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డొనేటింగ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది యాసిడ్. ఇప్పుడు బేస్కి వస్తే, బేస్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ చేస్తుంది, డొనేట్స్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఈ రియాక్షన్లోని పై రియాక్షన్లోనే బి అనేది లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఏకి డొనేట్ చేస్తుంది. సో అకార్డింగ్ టు డెఫినేషన్ బి ఈజ్ అ బేస్ ఫార్మింగ్ అ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. Now salt definition, consequence of acid base definition. A B కంబైన్ అయినప్పుడు, యాసిడ్ బేస్ కంబైన్ అయినప్పుడు ఈ ఫార్మ్ అయ్యే కాంప్లెక్స్ని, ఈ ఫార్మ్ అయ్యే కాంపౌండ్ని లేదా కాంప్లెక్స్ని సాల్ట్ అంటాం. B is known as salt. చాలా సింపుల్. న్యూట్రలైజేషన్ కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఈ రియాక్షన్ A plus B, వేర్ A is acid, B is base, కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ని ఈ యారోతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇది రియాక్షన్ సింబల్, ఇది కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. దీన్ని న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అంటాం. దిస్ హోల్ థింగ్, దిస్ రియాక్షన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ న్యూట్రలైజేషన్. నౌ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే, మనకి యాసిడ్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలంటే ఏదో సబ్స్టెన్స్ లోన్ పేర్ డొనేట్ చేయాలి కాబట్టి ఆ సబ్స్టెన్స్ బేస్ అయిపోద్ది. సో యాసిడ్ అబ్సల్యూట్గా మనం యాసిడ్ ఇది అని చెప్పలేం లూయిస్ థియరీ ప్రకారంగా. సో మనకు ఒక రియాక్షన్ ఉండాలి, రియాక్షన్లో బోత్ యాసిడ్ బేస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రియాక్షన్ ఆబ్వియస్లీ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్, వెరీ ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్, NH3BF3 ఫార్మ్ అవ్వడం ఒక న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ పేజ్లో NH3 స్ట్రక్చర్ గీస్తే ఒక లోన్ పేర్ ఉంటుంది. BF3 స్ట్రక్చర్ గీస్తే BF3లో బోరాన్కి ఒక వేకెంట్ p ఆర్బిటల్ ఉంటుంది. బోరాన్ది valence electronic configuration is S. Boron has fifth compound, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron. So 1s2, 2s2, 2p1. Now ఈ 2p1లో ఇది ఎక్సైటెడ్ స్టేట్లో 2s1, 2p2 అవుద్ది. సో 1, 2, 3 F ఫ్లోరీన్ బాండ్స్ ఫామ్ చేస్తాయి. ఈ ఒక్కటి మిగిలిపోద్ది. సో ఇదొక వేకెంట్ p ఆర్బిటల్ అవుద్ది, 2p ఆర్బిటల్. NH3 ఈ వేకెంట్ 2 ఆర్బిటల్ చూసి దాని లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని డొనేట్ చేస్తుంది. అప్పుడు రియాక్షన్ బికమ్స్ NH. నేను ప్లేనార్లా డిపిక్ట్ చేస్తున్నాను కానీ యాక్చువల్గా ప్లేనార్ కాదు, జస్ట్ ఈజియర్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్. ఇదొక కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. ఓకే, ఈ రియాక్షన్లో NH3 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని BF3కి డొనేట్ చేస్తుంది కాబట్టి NH3 అనేది నాట్ యాసిడ్, బేస్, లూయిస్ బేస్ అవుద్ది. BF3 will be Lewis acid. Another example is of
the reaction between NH3 and H plus. NH3, one second, draw a line. NH3, H plus react to give NH4 plus. ఈ రియాక్షన్లో NH3 మీద ఉన్న నైట్రోజన్ మీద ఉన్న లోన్ పేర్ H ప్లస్లో వేకెంట్ ఆర్బిటల్, H ప్లస్ అనేది ప్రోటాన్, ఎలక్ట్రాన్ అసలు లేనే లేదు, 1s 0. వేకెంట్ ఆర్బిటల్ 1sకి ఒక లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ డొనేట్ చేస్తుంది. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ NH4 ప్లస్ క్యాటయాన్. ఈ రియాక్షన్లో NH3 is base because donates lone pair of electrons, H plus is acid. Next, examples of Lewis acids. And also Lewis bases. Lewis acids తీసుకుంటే first example, major type of example is simple cations. Simple cations అంటే Na plus, H plus, Mg2 plus. Simple, generally uniatomic cations. Fe plus 2, so on. బోల్డ్ అని ఉన్నాయి. ఇవి లూయిస్ యాసిడ్స్, ఎందుకంటే వాటికి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి దే హ్యావ్ అ టెండెన్సీ టు అట్రాక్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ని అట్రాక్ట్ చేసిందంటే అకార్డింగ్ టు లూయిస్ థియరీ, ఎలక్ట్రాన్స్ని అట్రాక్ట్ చేస్తే అవి యాసిడ్స్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఈజ్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ విచ్ సెంట్రల్ ఆటమ్ హ్యాస్ ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టెట్. అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్లో BF3 ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా, NH3 డొనేట్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు BF3. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో బోరాన్ విచ్ ఇస్ సెంట్రల్ ఆటమ్ హ్యాస్ వేకెంట్ ఆర్బిటల్ ఆఫ్ 2p. ఇది మన సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాచ్ అవుతుంది, వేకెంట్ ఆర్బిటల్స్. దీనిలో వేకెంట్ ఆర్బిటల్స్ బోరాన్లో ఉన్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైం బోరాన్కి ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టెట్ ఉంది. వన్ సెకండ్, బోరాన్ ఫ్లోరిన్తో బాండ్ అయినప్పుడు, వేకెంట్ ఆర్బిటల్ ఉన్నప్పుడు బోరాన్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 1 2 3 4 5 6 అవుతాయి, 6 ఎలక్ట్రాన్స్. ఇది ఆక్టెట్ రూల్ని జస్టిఫై చేయదు. సో this falls under the second category. We shouldn't call it vacant orbitals. Vacant orbitals third category lo we should call it incomplete octet. Adi BF3 example, BF3, BCl3, AlCl3, etc. Next, third example is molecules which can expand their octet. Already octet undi, కానీ వాటిలో ఉన్న వేకెంట్ ఆర్బిటల్స్, ఎక్స్ట్రా వేకెంట్ ఆర్బిటల్స్తో బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయగలవు. ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ octet, vacant d orbitals. Example, SiF4, SiCl4, SnCl4. According to book examples ive, etc. Fourth, molecules containing double bonds between heteroatoms. ఇది ఇంపార్టెంట్, అంటే నాట్ నెసెసరీలీ ఆస్క్డ్ ఇన్ ఎగ్జామ్స్, బట్ ఇట్స్ అ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. డబల్ బాండ్స్
double/triple bonds. Example CO2. CO2 structure linear and it has 2 double bonds with 2 oxygens. ఇక్కడ ఏమవుద్దంటే ఆక్సిజన్ ఈ డబల్ బాండ్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ని it will try to pull the electrons towards itself. So carbon has a partial positive charge and oxygen has a partial negative charge. Now if this CO2 is mixed with a Lewis base, అంటే ఒక బేస్ తీసుకోండి, లోన్ పేర్ హ్యావింగ్ బేస్, ఈ బేస్ అనేది ఈ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ సైడ్కి, అంటే కార్బన్ దగ్గర పార్షియల్గా పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది కదా, పార్షియల్గా, ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రాన్స్ దాని వైపు పుల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని కార్బన్ వైపు డొనేట్ చేస్తుంది. ఈ కార్బన్ బేస్ ఆక్సిజన్, ఈ ఎలక్ట్రాన్ పేర్, ఈ ఆక్సిజన్ కార్బన్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ఆక్సిజన్ వైపు కంప్లీట్గా షిఫ్ట్ అయిపోద్ది, ఒక నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది ఆక్సిజన్ మీద. బేస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ కానీ అంత బాదర్ అవ్వక్కర్లేదు. జస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే డబుల్ బాండ్స్ ఉంటే ఇలాంటి రియాక్షన్స్ అవుతాయి. ఈ రియాక్షన్లో బేస్ అనేది లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ డొనేట్ చేస్తుంది, CO2 అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకు సింగిల్ బాండ్లో అవ్వదంటే CO సింగిల్ బాండ్ తీసుకోండి, COH మిథైల్ ఆల్కహాల్. ఈ సింగిల్ బాండ్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ ఈ సెకండ్ డబుల్ బాండ్తో కంపేర్ చేస్తే, కాబట్టి ఈ బాండ్ బ్రేక్ అవ్వడం చాలా కష్టం. బేస్ యాడ్ చేస్తే అవుద్ది కానీ CO2లో అయినంత ఎక్స్టెంట్ వరకు అవ్వదు, ఎందుకంటే CO2లో ఈ డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేయడం చాలా ఈజీ సింగిల్ బాండ్ బ్రేక్ చేయడం కన్నా. దట్స్ వై డబుల్ ఆర్ ట్రిపుల్ బాండ్స్ ఆర్ మోర్ లూయిస్ యాసిడ్స్, act like more Lewis acids. Similarly, Lewis bases. Lewis bases lo first example, all negative ions. Sorry. Example, Cl minus, OH minus, Cn minus, బోల్డన్ ఉన్నాయి, O2 minus 1, SO4 minus 2. Next, molecules containing one or more lone pair of electrons. Lone pair of electrons. Example, H2O. H2Oలో 2 lone pair of electrons ఉంటాయి, NH3లో 1 lone pair. And also we have alcohols, ROH. R అంటే కార్బన్ గ్రూప్ ఏదైనా అవ్వచ్చు, CH3, C2H5, so on. Next, third, molecules having multiple bonds between carbon atoms. ఇక్కడ చూస్తే ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో లూయిస్ యాసిడ్స్ ఎగ్జాంపుల్, డబల్ బాండ్ బిట్వీన్ హెట్రో ఆటమ్స్. ఇక్కడ CO మధ్యన బాండ్ పోలార్ బాండ్. ఇది oxygen has a more tendency to pull electrons towards itself than carbon does. అంటే కార్బన్ ఎలక్ట్రాన్స్ లాగే టెండెన్సీ ఆక్సిజన్ కన్నా చాలా తక్కువ. సో అల్టిమేట్గా ఆక్సిజన్ వైపే ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తాయి. ఒకవేళ మనం C డబుల్ బాండ్ C లేదా C ట్రిపుల్ బాండ్ C లాంటి బాండ్స్ తీసుకుంటే బోత్ సైడ్స్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఈక్వల్. సో ఎటు సైడ్ వెళ్తుంది అని డిసైడ్ చేయలేం. సో ఇట్ కెన్ గో ఆన్ ఈదర్ సైడ్. కానీ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సేమ్ కార్బన్ యాటమ్స్ మధ్యన మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంది, అంటే మోర్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అవుద్ది. డ్యూ టు దిస్ హై ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ దే హ్యావ్ అ టెండెన్సీ టు డొనేట్ దీస్ బాండ్ పేర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. C డబల్ బాండ్ C సో ఈ బాండ్ ఏదైనా యాసిడ్కి డొనేట్ చేయడం రిలేటివ్లీ ఈజీ.
సింగిల్ బాండ్ సి డొనేట్ చేయడం కన్నా. దిస్ ఈజ్ వై సి డబల్ బాండ్ సి అండ్ సి ట్రిపుల్ బాండ్ సి, వీటిని ఆల్కీన్స్ అంటాం, ఆల్కైన్స్ అంటాం. దే యాక్ట్ యాజ్ లూయిస్ బేసెస్. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ alkenes C2H4, C3H6 or C3H6. Alkynes are C3H4, C2H2. These are examples of Lewis acids and bases. ఇప్పుడు limitations. First limitation is strength of acids and bases explain చేయలేకపోయింది ఈ థియరీ. In both the previous theories, మనం strength of acids and bases we were able to compare the strength of acids and bases with a fixed reference. ఈ లూయిస్ థియరీలో ఈ స్ట్రెంగ్త్ అనేది మెజర్ చేయలేకపోయాం. నెక్స్ట్, యాసిడ్ బేస్ రియాక్షన్ జనరల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రీవియస్ 2 థియరీస్లో ఫాస్ట్, కానీ ఈ లూయిస్ యాసిడ్ బేస్ రియాక్షన్స్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ డొనేట్ చేయడం, చార్జెస్ క్రియేట్ అవ్వడం స్లో. నెక్స్ట్, it could not explain the neutralization of simple acids and bases which does not involve coordinate covalent bond formation. మనం HCl plus NaOH gives H2O plus NaCl రియాక్షన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఫార్మేషన్ ఎక్కడ జరగట్లేదు, జస్ట్ బాండ్స్ బ్రేకింగ్ అండ్ బాండ్స్ యాడింగ్, బట్ నో డొనేషన్ ఆఫ్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దేనికి డొనేట్ అవ్వట్లేదు. సింపుల్, ఇది చాలా సింపుల్ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్, వైడ్లీ నో న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్. దీన్ని లూయిస్ థియరీ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. ఎందుకంటే అకార్డింగ్ టు లూయిస్ థియరీ లోన్ పేర్ డొనేట్ చేస్తేనే ఆ రియాక్షన్ని న్యూట్రలైజేషన్ అనగలం. నెక్స్ట్, acids such as HCl, H2SO4 cannot form coordinate covalent bonds with bases, which is essential for this theory. Now, same third point just repeat. HCl, H2SO4 examples ఇచ్చాడు. ఈ 2 acids లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ డొనేట్ చేయలేవు టు ఎనీ అదర్ బేస్. సో కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ is not formed. Now, final conclusion from all these 3 theories. Best theory and most generally widely used theory is Arrhenius theory. జనరల్గా మనం ఏ థియరీ ఏ ల్యాబ్లో ఏదైనా సబ్స్టెన్స్ని యాసిడ్ లేదా బేస్ అంటే జనరల్గా మనం అరీనియస్ థియరీని రిఫర్ చేస్తాం. ఒక సబ్స్టెన్స్ యాసిడ్ అంటే అది జనరల్గా అరీనియస్ థియరీ అని అంటాం. అరీనియస్ థియరీ యాసిడ్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే whenever that substance dissolves in water it will release H plus ions. బేస్ అంటే కూడా జనరల్గా అరీనియస్ థియరీతోనే రిఫర్ చేస్తాం. బేస్ సమ్టైమ్స్ CO2 కూడా ఉంది. CO2 is a CO2 is an acid, NH3 is a base. ఈ 2 ఎక్సెప్షన్స్ ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. కానీ జనరల్గా మనం యాసిడ్ లేదా బేసెస్తో డీల్ చేస్తే లేదా మాట్లాడితే యాసిడ్స్ ఆర్ బేసెస్ గురించి we talk about Arrhenius theory. That's it for all the different theories of acids and bases. In the next class, we'll continue with the general theory of this chapter, starting with ionic product. Thank you.